Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC Board Exams classes. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Am I audible to everyone? Okay guys, so hope everyone is doing fine now. So let's start with our today's session. So ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ as well as 5 marks questions in this time series chapter, and these questions are very easy guys, so miss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಪರ್ ಏನೈತಲ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಭಾಳ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನದಂಡನೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾನದಂಡನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಸೊ ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 5 years ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ PU students, CA students and also undergraduates, right? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 8:30 to 9:30 ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಿಂದ ಲಿಂಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ PPT ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಿನೊಳಗೆ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯೂಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಥಿಯರಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ yesterday. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, so you will see, okay, so time series naga time series nalli ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, you have methods, okay, methods to calculate ಏನ್ರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್,
Okay, and another very important is least squares method. Least squares method. So you have two main methods here to calculate the trend values or time series values. So idr mele nimage problems gal bartava, one moving averages and another one is least squares, guys. Okay, so you have two types of that is two methods to calculate the values. That is, one is moving averages and the another one is least squares method, right? So in moving averages, okay, you will find, okay, 3 yearly moving averages. Second one is 4 yearly moving average, sorry, 5 yearly moving averages. Okay, 3 yearly moving averages, 5 yearly moving averages, and another one is 2 yearly and another one is 4 yearly moving averages. So from any of these you will get 1 for 5 marks. Okay, so 5 marks ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. Okay, so it is a definite question, guys, so don't miss the upcoming sessions. So all these upcoming sessions are very very important from your midterm examination point of view. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 5 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಇದೆ, 2 yearly and 4 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so let's start with, today we are going to learn how to solve these 3 yearly moving averages. So let's begin with the calculations part with 3 yearly moving averages. And hello Deepa, how are you? Okay, so it's nice you have joined the session today, right? So and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, through 3 yearly moving averages. So this is a 5 mark question. So let's begin with the 3 yearly moving averages. Okay, so these are some of the definite questions that you are going to get. So ನೀವು ಏನ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Okay, so let's begin then. So here I have listed out a problem here, that is 3 yearly moving average ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I want to show you guys, right? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇತರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಯರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಓಕೆ, so let me show you here. Okay, so here that is year is there. Okay, we have year and also sales. So first you have to write down the year as well as sales. So ille
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಇಯರ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, so here I have taken down the problem here. So let's solve it here, right? So ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, so you have here, that is year is there, sales are there. So ಇವು ಎರಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ year and sales will be there. So first thing, whenever you are calculating 3 yearly moving averages calculate ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, first 3 years consider ಮಾಡಬೇಕು. You have to consider first 3 years, that is 1, 2 and 3. So these 3 you have to consider. ನೀವು 3 years ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದಿದೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ 1996 is the middle one. Sorry, so year 1996 is the middle one. So 86, 63, 45. Okay, so this is the middle one. So therefore you have to write the value here. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 3 ವರ್ಷ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 years and ಈ 3 years ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 86 ಪ್ಲಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್, 86 ಪ್ಲಸ್ 63 ಪ್ಲಸ್ 45. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 3 years. ಈ 3 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, 1, 2, 3. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಯಾವ್ದು ರೀ, 63. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮೂರದು ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ ಇಲ್ಲೇ 194. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ 3. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೆದ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ okay, you have to consider here. Okay, so you have to consider, so 2, okay, so you have to consider here the next 3 aspects. Okay, so next 3 aspects that you have to consider here. Okay, so here you are considering next 3, 1, 2 and 3. Okay, so 63, 45 and 58. So next you have to add and write it in the middle. So again you are middle. So 63, 45, 58. So middle yaudri 45. So ee year munde value bariri 166.
ಸೊ ಇವನ್ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 166. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 45, 58 ಆ್ಯಂಡ್ 43. ಸೊ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 86, 63, 45 ಆದಮೇಲೆ ಈ 86 ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 63 ಪ್ಲಸ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 58. you have to consider the next 3. After this again here you have to delete 63. next ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 45 ಪ್ಲಸ್ 58 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 43. again you have to leave this first one here in the next session, that is 58 plus 43 plus 57 you have to consider. Next again leave the first one here. Next go to the second, start from the second here, that is 43 plus 57 plus 98. next again do the same. So follow the thing here, that is 47 plus 98 plus 100. okay, next follow the next one here. So leave the first one, consider the second one. So start from here, that is 98 plus 100 plus 120. okay, next leave the one here, consider 100 plus 120 plus 150. so you will see now here all the values are covered, right? so where to write them now, let us see. so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ always remember, in 3 yearly moving averages you will not get value for the first 1 year and the last year, because we are considering the middle years here. so we are considering the middle years. so 86, 63, 45 ತಗೊಂಡಾಗ 63 middle ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 86 ಬಿಡ್ತೇವೆ, 63, 45, 58 ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, 45 ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 166 ಅಂದರೆ 63, 45, 58. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ 45 ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ, 63 45, 58, 43 ತಗೋತೇವೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ 58. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, 58, 43, 57. so middle is 43. so again you are considering the value here. next now leave the this one, consider 43, 57 and 98. so here you are considering again the middle year. next consider the 57, start from 57 here, 57, 98 and 100. so middle is 98. next start from 98, 100, 120. so write it in the middle in the 100, that is in the year 2002, and 100 value ಮುಂದ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 98 ಬಿಡ್ರಿ, 100, 120, 150. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಅವಾಗ 120 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ first year value. so remember, in 3 yearly moving averages you will not find the values for the first year and the last year. so here also you will not find any value, here also you will not find any value. so after adding all these, so ee ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು add ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ later on what you should do is you get these values. so ಇವೆಲ್ಲ values ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು divided by 3 ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. so 194 divided by 3, 146 divided by 3, 158 divided by 3, 198 divided by 3, 255 divided by 3, 318 divided by 3, 370 divided by 3. so you will get the values here, that is 65, 54, 49, 53, 66, 85, 106 and 122. so you will see that here no value, means that here also you will not get any other value. okay, so here also you will not get any value. so this is how you have to solve the 3 yearly moving averages. so the last whatever answers you will get after dividing these numbers by 3, so that is known as moving averages. so this is very simple guys. if you know addition here, then your work is done. so
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, you will in hardly 2 to 3 minutes you can 2 to 3 minutes you can solve this problem. Only thing is you should remember while calculating the 3 yearly moving averages, you will not get value for the first year and you will not get the value for the last year. Is it clear, guys? Okay, so I hope you are clear. If you have any doubts you can ask. So this is regarding the 3 yearly moving averages. Okay, right. Okay, so let us consider another one problem here. So this is the another problem. So you can log into our Telegram channel, so you will find this question there in the PPT and you can solve it. So this is one of the homework for you. So tomorrow I'll see whether you have solved this question or not. Okay, so please do answer this question. So this is a very easy sum wherein you will get 5 marks. Okay, so with less effort you can score good marks, guys. Okay, so nowadays working hard is gone, you have to work smart. Okay, so smart agi work ಮಾಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಈಸಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 3 yearly ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್, 5 yearly ಅಥವಾ 4 yearly ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, copy ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Okay, so you can write it down or you may find this PPT in the Telegram channel and take this problem and solve it at home. Okay, so please do solve this. This will help in your midterm examinations as well as annual examinations. Okay, so here is another one problem also, you can consider this. Okay, next here is the 5 yearly moving averages. So next problem is what? 5 yearly moving averages. So I had told you, yeah, which are the sums that you will get here. That is, one is 3 yearly moving averages, the another one is 5 yearly moving averages. Okay, so you will get how many here? You will get, that is 3 yearly also. Okay, 3 yearly and the second one is 5 yearly. So let's solve with the 5 yearly moving averages. So I'll just show you the method how to solve this, right? So let's consider here, you will be given problem will be given like this. That is, year will be given and also the values will be given. So years 1 2 3, that is 2000, 2001, 2 3 4 5 6 7 8 are given here, and value is 10 15 18 21 25 30 33 40 and 50. So these are the values that are being given here, right? Let's have year and values. Now you have change here. Years to add years, but in 5 yearly have to add how many? 5 years. Add 5 years, guys. Right? ವರ್ಷಗಳ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇಯರ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇಯರ್, ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮೊದಲಿನ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1000. Here you have to add these values, that is 10 plus 21. Add this. Next ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ 1 1
ಯಾವ್ದ್ರಿ plus 1 5 plus count there are 5, right? Now add these and ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಬರೀರಿ get it here only sorry ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದು ಬರೀರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 1 ನಾಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 30 so 120 1 5 100 140 next one two so illu first one ಬಿಡ್ರಿ consider with the one here 25 plus 30 plus 3 now 4 values are 3 values are okay so 25 30 33 4 okay add another is 40 here right so plus 40 plus last value is how much here 50 is 178 that is covered here only. Therefore, when all the values are covered while adding, so you have to stop there. Okay? Value is first value is ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ 2 ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯು have added so you divide them by yearly 5 yearly doing average that we are 5 year by how much divide by 5 or 5 years divide by how much 5 so divide it by 5 and 9 by 5 127 by 5 149 by 5 and 5 get these values 7.8 5.8 5 years or you can or 5 years value calculate it get this point have any doubts here okay
consider an example. 5. Five. So yeah, what your first year have to consider 5 plus plus 25, 30. Find there are 5 values. Okay, so to find there are 5 values here. Right. Now next same way to do it for all the years. So now consider leave this 5 here. Start from 10. So 10 plus 20 plus 5 plus 30 plus 32, right? So here also you have now 5 years, right? Okay, next one, consider, now leave the first value here, consider with the second value. So value is 20 plus 25 plus 30 plus 32 plus 35, correct? So also you'll find 5-year values, right? Next one, now take the first value, leave the first value from the upper one, consider with the second one here, that is 25 plus 30 plus 32 plus 35 plus 40. So here also you'll find 5 values here. Next, consider the next one. So here you have now, if the first one, consider with the second one, 30 plus 32 plus 35 plus 40 plus 45, okay, plus 45. So here also you'll find 5 years. Okay, let us consider the last one here. Why I am saying last one, you will get to know now. Okay, 32 plus 35 plus 40
40 plus 45 plus 50. Now you will see here that I have covered all the values. So 50 is done here. Okay, so here the last value is 50, so here 50. So you have considered all the values here. So therefore last 2 year also you will not find any other value. Okay, for the last 2 years also you will not find any value, and first 2 years also you will not find any value. So you can see here for 2001 also no value, for 2010 also no value. So last 2 years and the first 2 years you will not have any value, right? This also you don't have any value here, and is also the last two, that is 2009 and 2010 also will not value. So now you can just add the values. So what you have to add the value here. Let's take this as, let's as values here. Next one, right? So here also you don't have any value, blank. Right, so leave it blank here. Next, consider with the next one here. Okay, start with the value. So 5 plus 10 plus 20, 30. Add these values, write it down, write them, and just comment in chat box values. So remember, after adding the, what you have to do, them by how 5 values by 5, want divide values by 5 here, right? So hope you have understood. Are very easy, guys. So divide all by 5, get the values here. So I hope very easy. The problem that you will find it same way whatever I have taught this in previous. By looking at this example, solve this. Okay, so I hope you are getting my point. If there are any doubts, you just comment in the chat box. Okay, so I hope you have understood the examples, learned what the moving averages, that is 5 yearly moving and yearly moving averages. So if you have any other doubts regarding this, how it's done, just ask. Are there any doubts, guys? Problem, solve this. I also solve this. The yearly moving averages that I had put on one problem, sample or homework today. The fourth one I just solve it for
So try it at home, these two problems. If you have any doubts, we session, and I'll just start the uh, that is 4 yearly yearly. There are some of the one. So similar to that, yearly and 4 yearly will enter in the next class. Please don't miss these classes. Okay, have go with yearly moving averages and 4 yearly moving averages, and also I'll just briefly use you today with the least squares method. Okay, so the 2 yearly and 4 yearly moving averages method will next session, right? The tomorrow session I'll conduct with the 2 year averages and 4 yearly moving averages. So the next second method that was there is squares method. So in this list squares method session after problem, the theoretical part. So in the least squares method, we'll see that is you have three types here. That is straight line trend. Okay, straight line trend. Second one is exponential. Sorry, third one. Second one here is parabolic. Okay, or you may call it as quadratic. Right, so straight line trend, parabolic or quadratic, and exponential. So you have types of problems, least squares method. Okay, so this straight line method may for, so from these three you may get any one for your 10-mark question, right? So usually they ask for quadratic. Okay, quadratic uh, parabolic, quadratic, and in the few question papers you will be asked with have the what chances of 5 marks, but I assure you will get a 5 mark problem. So 5 5 marks 5 year ಅಥವಾ 4 ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 years ಅವರೇಜಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. and with that 10 marks straight line ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಪೇಪರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Parabolic because it is a lengthy one, so that may be asked for 10 marks. Okay, so it is a problem, but have it have question or they are asked for 10 marks. First method are usually asked for 10 marks, and the averages, okay, averages are asked for 5 marks, guys. Okay, so in that I have already taught you today, that is 3 yearly and 5 yearly averages. So from these two you may have in one for 5 marks. Okay, or in the rarest of the rare cases you may find that is 2 yearly or 4 yearly. Usually the repeat have yearly and 5 year averages. So that I have got my has now got 5 marks, that is yes class in covered with, that is covered with what
the theoretical part, that is components. So this is also 5 mark. And today I have covered with the 5 mark another problem, that is 3 yearly moving averages and 5 yearly moving. So one I have left it for you to do for today. So please write at your and do comment whatever answers that you have got in the previous, that is tomorrow's class. You may just comment whatever you have got the answers, whatever answers you have got. Okay, so let's sum up with the session today. So we'll see you tomorrow, same time, same place. This Academy Exam Karnataka, right? So signing off. This is Nath, and this is our Telegram channel. So if you want any video of my subject, you can get it here, and also join our link, get the notification for regular classes that are conducted. Hope you will join. And last but not the least, like and subscribe, and also press the bell icon for your channel so you get notified with the next session that I am going to bring for 4 yearly and 2 yearly moving averages. And with that, I'm also going to, that is 10 mark definite question. So remember guys, 10 questions for your midterm examinations from the topic time series. Okay, so don't miss any of the further sessions of this is not